ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్ర పిల్ల తెలంగాణ పోరోడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ మీ ముందుకి నేను హాట్ అండ్ స్పైసీ చికెన్ వింగ్స్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది ప్రాసెస్. సో ఈ హాట్ అండ్ స్పైసీ వింగ్స్ కోసం నేను దగ్గరగా ఒక 10 to 12 వింగ్స్ తీసుకున్నాను. సో దీన్ని ఫస్ట్ మనం సీజనింగ్ చేసుకుందాము. సో నేను ఫస్ట్ సాల్ట్, పెప్పర్, నా దగ్గర కంప్లీట్ సీజనింగ్ ఉంది. ఇందులో ఆనియన్ సాల్ట్, గార్లిక్ సాల్ట్ అండ్ కొన్ని ఇండియన్ స్పైసెస్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి. సో దీనికి సీజనింగ్కి మీకు కావాల్సిన మీరు హర్బ్స్ ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. నేను మాత్రం ఈ కంప్లీట్ సీజనింగ్ వేస్తున్నాను. పాప్రికా అండ్ 1.5 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. సో ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈ వింగ్స్కి. సో ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. సో మనం యాడ్ చేసుకున్న స్పైసెస్ అన్నీ మంచిగా పట్టుకునేలాగా చూసుకోవాలి. నేను ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. మనం వేసుకున్న స్పైసెస్, ఆయిల్ అండ్ బేకింగ్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకున్నాక దీన్ని ఒక 5 minutes అలా పక్కకు పెట్టుకుందాము. అంతలోపు మనం ఎయిర్ ఫ్రైయర్ని ప్రీహీట్ చేసుకుందాం. ఇలా ప్రీహీట్ అయిన అవెన్లో నేను వింగ్స్ అన్నీ ఇలా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫ్రైయర్లోకి షిఫ్ట్ చేసే ముందు నేను లైట్గా స్ప్రే చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 370 ఫారెన్హీట్లో 18 minutes కుక్ చేస్తాను. సో 9 minutes తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి వింగ్స్ ఎలా అయ్యాయి దాన్ని బట్టి చెక్ చేసుకున్నాను. సో వింగ్స్ కుక్ అయ్యే టైంలో నేను ఇక్కడ దీనికోసం ఒక సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. దానికి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బటర్. సో బటర్ మెల్ట్ అయ్యి కొంచెం హీట్ అయ్యాక జింజర్ అండ్ గార్లిక్ వేసుకుంటున్నాను. నేను చాప్ జింజర్ అండ్ గార్లిక్. సో దీన్ని కొంచెం లైట్గా బ్రౌన్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకున్నాం. వన్స్ గార్లిక్ అండ్ జింజర్ కుక్ అయిన తర్వాత సో దీంట్లోకి నేను డిఫరెంట్ సాసెస్ యూజ్ చేసి ఒక సాస్ తయారు చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ సాయ్ సాస్ వేస్తున్నాను 1 టేబుల్ స్పూన్. అండ్ దెన్ రైస్ వెనిగర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. అండ్ నా దగ్గర 2 types ఆఫ్ హాట్ సాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ 2 different brands. ఇది ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్. ఇవి లైట్గా కొంచెం మీడియం లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మాడిపోతుంది సాస్. సో ఇప్పుడు నాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పైసీనెస్ కోసం నేను చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ ఉంది నా దగ్గర. సో ఇది కొంచెం వేసుకున్నాను. ఇది ఒక 1 minute అలా కుక్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకుంటాను నేను. సో మనం వేసుకున్న చిల్లీ గార్లిక్ సాస్ కూడా కుక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు షుగర్ వేసుకుంటాను. షుగర్ వేసుకున్నాక ఒక 30 seconds or 1 minute అలా ఉంచుకొని సో మనకి సాస్ రెడీ అయిపోయింది. సో మనకి ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో కుక్ అయిన వింగ్స్కి ఈ సాస్ వేసి మనం టాస్ చేసుకుందాం. హాఫ్వే త్రూలో మనకి 9 minutes అయింది ఇప్పటికి. సో ఇప్పుడు వింగ్స్ ఇలా అయ్యాయి మనకి. సో మనకి ఇంకా కొంచెం క్రిస్పీగా కావాలి. సో 9 more minutes పెట్టుకుంటాను నేను. ఓకే, మన హాట్ అండ్ క్రిస్పీ వింగ్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు వీటిని మనం హాట్ అండ్ స్పైసీ వింగ్స్గా చేద్దాము. సో మనం యాడ్ చేసిన బేకింగ్ పౌడర్ వల్ల వింగ్ యొక్క స్కిన్ మంచిగా క్రిస్పీగా కుక్ అయింది. సో లెట్స్ టాస్ దెమ్ ఇన్ సాస్. ఓకే, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ నుంచి వింగ్స్ నేను బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను.
సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక ప్రిపేర్ చేసుకున్న సాస్ని కొద్దిగా వేసుకుంటూ టాస్ చేసుకుందాం. ఒకేసారి వేసుకుంటే ఎక్కువ అయిపోయి వింగ్స్ మనకి మెత్తగా అయిపోతాయి. సో ఇలా జెంటిల్గా చేసుకుందాము. ఓకే, మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న సాస్లో పర్ఫెక్ట్గా కోట్ చేసుకున్నాం సాస్తో. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఓకే, హియర్ వి గో. మన హాట్ అండ్ స్పైసీ వింగ్స్ రెడీ. Hope you like this recipe.